Puro Cabang. And dear God, thank you man sa mga tao nga nagkakaroon ng opportunity na matigayon ng inyong liga. Si Kagawad Alex Bilonyo, kag si Tim Bilonyo sa hindi nga partisipasyon nila. Lord, guide naman kami sa huli, tapos hindi nga pag-ipon. Pasalamat kami tanan isang mga amon nga tagbong pag-unite sa mga players para sila nga rewarding. Our Father, what can I can follow with me? Thank you lang come, Lord, with an earth in heaven. You can see the questions, the questions against us. Do not bring up that task, but we have to take it from them. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, which was the beginning, which we were for now. And the Father, the Son, the Holy Spirit. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Jerry Yan. And for finally open, or for our opening remarks, we would like to call on our sponsor from Buildex Construction Services. Palakpakan natin, Wait, Mr. wait, Alex Bilonyo. Ayun, our sponsor. Ngayong hapon, pagkapasunod na sa gabi, sa mga players, ako nagpasalamat din sa inyong mga effort at sa mga abilidad nyo nag-join ko mo sa aton due tayo nga pahampang sa aton purok. So, nagpasalamat dito sa tanan, ng mga players, sa tanan team nga nag-join nga wala gid siyang may gamo nga nag-abo natabo, no? Salamat din sa inyo isa kag isa. Halos tanan nakita ko ang pag-inugdanay nyo kasadya sa aton purok nahimo ni naton para sa aton kapistahan. No, salamat gid kay kabay pa nga may masunod pa nga sport fest sa Silinga Summer, no? Ipatigayon ko ni pagi sa aton kapadalagan kapitan nga si John Bilugno, no? Kag sa aton chairman sang silay sa si Marlon Parinyo, no? Mangayo kabuli nga maubrat na luwat isa ka sport fest sa barangay 5, no? Tanan nga purok bitaron ta para nga ang tanan nga purok sa barangay 5 magilit anay liwat, no? Ma-join sa hampang kabay pa nga matigayon na, no? Para na sa aton tanan. So kabay nga sa liwat ang hampang nga nakita ko sa inyo tanan nga effort. Salamat dito kung nakita ko ang inyong abilidad. So that's why nagaplano ko nga mahimo uli isa ka sports fest, no? Para sa tanan, no? Salamat din sa liwat kabay pa nga matigayon niyang aton isa pagid ka sport fest sa Silinga Summer League. So salamat din, no? Salamat sa inyo tanan. Thank you so much, Mr. Alex Bilonyo, our sponsor from Buildex Construction Services. And may arapagin kita, no, maghahatag man sa iyang mensahe, your future barangay captain. Yeah. Siyempre naman, ladies and gentlemen, palakpakan natin, Kagawad June Bilonyo. Ngayon hapon din yung tanan, kag sa tanan ng mga players sa kapay, dahil ka muna sa lakno ay yung pumikwas ng player. Ito sa may talang kung sino sa kabay kung magpudya. Kaya nakita ko mga kabay, mga players, nito mga mayugit, kag mga athlete, no? So, congratulations to all the winners, the champion, the manap team. Congratulations sa inyo nga tanan. Kag sa first runner-up, sa sinong first runner-up din, ang sa kamot ng first runner-up, ay, hindi mo award sa akin. Why? Congratulations sa inyo nga tanan. So, ang among plano ni Alex, ni Boyet Parillo, for the next makakita, ma-event na interpurok, no? Sa Barangay 5 only.
No? Ang ato namin nyo, kabay pa dito ta sa barangay naton, or either sa gym. Kaya mas mayo ng video mayo ang pagna. Ibitaw na natin ang talaga players sa mga barangay 5 at sa mga subdivision na area sa barangay 5. No, so liwat, congratulations sa inyong katanan, kag more power to you sa inyong katanan. We're here sa Kabay Basketball League. Thank you so much. By Bill Dex. June Bilonio. Awarding ceremony. And before kita mag-continue sa ating awarding ceremony, I would like to introduce myself first. I'm Ling Ling Subso from 94.3 IFM. And With Ling Ling thank you kay Subso. Manong Rhea for inviting me here. And syempre kay Sir June for Sir Alex for inviting me mag-impart sa siningang kahiwatan diri sa Silay City sa aton nga Barangay 5 Silay City Kabay Basketball Tournament. Again, congratulations to all the winners and sigurata na ang pagpanghatag sa mga prizes so kapag award sa aton nga mga winners. And let's start with our 21 under category. Our second runner-up, Team Altura. Palakpakan ng Team Altura, our second runner-up. Our second runner-up will receive a Francis, man. Francis. Nagpunta na. congratulations, second runner-up, Team Altura. Second runner-up is They will be receiving a trophy and cash prize. Grabe. Sa to nga. Siya na ha. Great players and the champions, right? Alright, 1, 2, 3. Yes. Okay. Congratulations to our secretary of Team Altura. Again, it's 21 under category. And our first runner-up goes to Team Makimat. Isdog ka mo di ka okay ang suga. Isdog ka mo di yung. Kaya dulong. Medyo dulong da. Ah. Grabe, gini siya gitan pero sa mga bahina di sa ila. Sige sir, sa to nga sir. Our first runner-up will receive a trophy and a cash prize. Yung. Congratulations, sir. Our first runner-up team. Kapit tayo na baka maganda na. And now our champion for our 21 other category. Nag-goodbye, champion, dali. Team Sabado. Alalain. Ryan siya. Sige, lapang isang. Justin, hindi ka kataon. Sa to nga sir, sa to nga sir. 10, dali ka goro sa dalong din. Ang ibang tungko. Lah, Okay si sir, Hindi ko pa-insert. pwede na-approach, hindi ako Pa-insert si sir. teammate eh. Pa-insert si sir na. Killer smile. Wala giga-smile mga serious. Grabe na ito. Alright. Sagan, sana madama oh. Shout out, Mark Mention. Shout Our out. champion team Sabado. And now let's move on to our open category.
They will be receiving a trophy. Shout out daw sa tanan nga viewers. Good evening. Awarding ceremony sa Kabay Basketball Tournament sponsored by Buildex. Thank you so much Buildex sa paghiwat sa sininga tournament and sa pag-invite. Thank you so much. Sa lang trophy nga nahatag. Again, our first runner-up for open category will be receiving a plaque or a trophy and a cash prize. Congratulations to you! Our first runner-up goes to Kabay Bulacan! Again, congratulations to our first runner-up, Kabay Bulacan, for open category. Alright, 1, 2, 3. Sabat ka background. Yan. Okay, again, congratulations, first runner-up, Kabay Bulacan team. And our champion for open category goes to Team Manapla. Our champion open category is Team They will be Manapla. receiving a trophy and a cash prize from Buildex Construction Services. Sir, pasudla siya, pasudla siya. Sulod. For para makita ng mga muscles. Correct. Papa. Smile ang champion natin. Team Manapla. Team Manapla, congratulations. Congratulations. And let's move on now to our MVP 21 under category. under MVP. And our most valuable player, 21 under category. Congratulations to you. And to give the award, we would like to call on Mr. Mr. Jerry Yang. Okay. Again, our MVP 21 under category. Congratulations to you, Francis Saborde. Ay, tingala ko man, MVP siya gali. Congratulations. 21 under MVP. He will be receiving a trophy and a cash prize. Again, congratulations to MVP 21 under category, Francis Saborde. Congratulations, Francis. 21 under MVP. And now, let's move on now to our MVP Open category. And next is our MVP open category. And to give the award, we'd like to call on Kagawa Jody Roldan. And our MVP Open category will receive a trophy and a cash prize. Congratulations to Melbert Inapan. Melbert Pinapan. Congratulations.
Ara galing. Surgery, sir. Congratulations. Surgery, sir. Para sa anak, dere. Sir, ito ba sakot? Saka. Congratulations, Mr. Norbert Dapat LVP Open. Pa-shout out, Brian Gual. And let's move it now to our Mythical 521 under. Mythical 5. 21 under. And to give the Sorry, hindi ko award, makajoin sa we video. would like to call on Miss Gea Bilanyo. Okay. Sige. Okay. Okay. To give the award, we have Mr. Alex Bologno from Buildex Construction Services. Congratulations to our Mythical 5, 21 under, Jason Abale, J. Nico Sobrino, Cesar J. Karamat, John Michael Cordero, and Francis Saboldo. Our Our Mythical 5, 21 under. Bayang isa. Ginasipat. Move ka na sideward para makita ka mo sa camera. Boys, pwede ka maka-move Kailang sideward. suga. Para Para sa anak. ka mo sa camera. Again, congratulations to our Mythical 521 under category. Jason Abale, J. Nico, Sabrina, Cesar J. Karamat, John Michael Cordero, and Francis Sabordo. Laen. Okay, so now picture natin isa-isa. Ano na sa... Ako na lang bahala. Nag-isa-isa. Mythical 5 na sila kompleto. Okay, next. Kasi doon ka mo. Mythical 5. Dali ka ba, Nay? Mythical 5. May lakani mo sa to. Solo picture. Ang profile pic. Pang may day. Oh, pang reels. Pwede mo talaga. LB mo. Okay, next. Ay, MVP. Ang inyong mga photos na kita nyo sa ilang page ang Pitikachu. Palitaan nyo lang Pitikachu na page. And Hindi ang mythical 5 ka. for our Mythical 5 Open category. We have Mythical 4 only, okay? So our Mythical 4, congratulations! Aladdin Garcia, June Mark Margarito, John Kyle Sumaria, and Melbert Inapan. Mythical 4 Palakpakan natin, ladies and para gentlemen. sa aton open Our Mythical category. 4. Pwede may dali lang sila ganay. Araw. They will be receiving a medal and a cash prize from Buildex Construction Services. Thank you so much, Buildex. Alright, closer guys. Alright, 1, 2, 3. Ay, may harap pa. Hindi siya magpa-picture. Again, congratulations to our Mythical Okay, 5
Palakpakan natin, ladies and gentlemen. Congratulations! O, isa-isa. And this time, we will be giving away this certificate of appreciation to the following people. Sapa, sino pa ng isa? May isa pa? This certificate of appreciation, I will read the writings here. Game's most valuable player, open category. This certificate goes to for being the most valuable player of the Purok Kamay League. Signed, Alejandro G. Bolaño, sponsor. Congratulations to you, Norbert E. Napal. Ay, Good Melbourne. evening. Inapan. And to give the certificate, we have Kagawad Elsa. We have again Kagawad Elsa. This Melbourne. Games Musical 5 Open Category, this certificate goes to, again, to Melbourne E. Napal. Iyatanan! Hakot Award. Congratulations to Mr. Milbert And to give this Inapan. certificate, we have here Kagawad Roberto Pancho. This certificate is Mythical 5 Open Category. This certificate goes to John Kyle Sumaria. Congrats to John Carl Sumaria. Congratulations. Isa pa ko na, isa pa. Same certificate is given to Aladin Garcia. In behalf of Aladin, we have here the beautiful wife of Aladin Garcia. Sana all ba? Ikaw na lang bahala sa premyo niya, ha? Congratulations. Same certificate is given to June Mark Margarito. And to give the certificate, we would like to call on Kagawad Angie. Kagawad Angie Ibona. Kinsey Hawak ay Kagawad. Na-all ba, no? Muse. 1, 2, 3. Congratulations and thank you so much, Kagawad. Kilsi ang hawak mo. Games Most Valuable Player 21 under. That's it, This Brian. certificate goes to Francis Sabordo. That's a Brian! Yeah, ito yung bye. Lain siya! Lain magiging napasay ang margarina. Siya na lang isa. Fernando. Pagit sa hanay, para isa sa front seat. Kami yan nakatulog. Right. Ma'am, sa ako ma'am. Congratulations. Games Medical by 21 under. The certificate goes to. And to give the certificate, we would like to, we have here
Kagawad Jerry Roldan. Congratulations to Francis Sabordo. Pait! Pait! Lain na dito din pasay na ang trophy, no? Ang trophy. Alright, 1, 2, 3. Grabe. Games, thank you, Kagawad. Games meeting by 21 under. And to give this certificate, we would like to call on Sir Alex Belonio. Congratulations to you, Jai Nico Sobrino. Jai Nico Sobrino. Alright, 1, 2, 3. Same certificate is given to, and to give this certificate, we would like to call on Ma'am Kagawad Alyari. Congratulations to Jason Abale. Damo ay, damo ay. Thank you so much, Kagawad, and congratulations. Same certificate is given. And to give the certificate, we would like to call on Kagawad Angie. Congratulations! Games Mythical 521 under John Michael Cortero. Sir Michael Cordero. Another 21 under. Opa, ano na sa... Oy, boss na to, kabena. Oy, wala tayo kabena. Diba saan? Alright, 1, 2, 3. Kabena. Malate ka, malate. Ang malakanta sa gali? Again, congratulations. May gabi, may appointment. Kabigin invite ko to sa Okay, Papa. so let's have a group picture sa tanan ng mga teams over here, guys. Bring your trophies, medal certificates, inyong mga cash prize, pwede nyo manihatag sa akon. Makapiyot lang, makapiyot. Oh. Kasi basta mabuday. Tanan-tanan na. Tanan-tanan ng mga teams, mga players. Ang iba pwede lang kamo. Siyempre na, together with our sponsor from Buildex Construction Services, we have Mr. Alex Belonio. Lababa. Ang iba sa dalom, guys. Ang iba sa dalom. With a beautiful wife, Ang iba sa dalom. Madam Gea Belonio, together with the Kagawads. Dali na kayo picture pa sila. Sige, picture na ga. Picture na ga. Gaya, matindog lang kamo guraw ng Kagawad. Oo, straight. Tapos kamo boys, straight kamo sa dalog. Compress. Pwede man ang mythical find, diri kamo sa dalog o panangara na. Find your spots ha, kasi para makakitaon tanan. Okay? Kitaon, okay? Madam? Alright, 1, Okay. 2, 3. Say champagne, 1, 2, 3. Champagne! Side. Ayos sa camera. Okay. Waki naman, waki. Oh, waki ha. Kabalo ka, kambal waki, hindi pa-cute ha. Ang iba na waki, iba na pa-cute. Okay, ready? 1, 2, 3, waki! Ano nito pa labon ha? Kaya pakanado natin mga players! Congratulations! Si Chico Kabay. Tara kayo namin ang suga. Ladies and gentlemen, palakpakan pa ang Buildex Construction
Okay, again, congratulations to all of you. Sa ating mga winners, palakpakan natin. Until next time naman, ako bigan ni Kuya. So, Alex, madamo pa din ang sports fest ang matabo in the coming future. Malay nyo, hindi lang basketball ang matabo next time, di ba? Malay nyo kasi may archery na, may equestrian, di ba? And for our closing remarks, we have Kagawad Emma Alari. Elsa. We have Kagawad Elsa. Pagkatian natin si Kagawad Elsa. Pagkatian natin for our closing remarks. Guys? Tapos sa picture, guys? Wala na. Congratulations, Sitio Kabay. Sa inyo naman, nagpasalamat din kami na ang inyo na huwag para sa sports, no? Sports, no to drugs. Very good, kid ang inyo ginibo. Pagi sa atin yung sponsor, Mr. Alex Bilonyo, and Mr. John Bilonyo, pero Bilonyo ni. So, badang pa nga sa yapon, kadayunon nyo ang inyo paghampang. Agad ko nga ang kabay magasadya diwan. So, thank you very much. Salamat na sa kay Mayor, Mayor Judith Gallego, sa iya na magdulig sa atin. Thank you very much. Thank you so much, Kagawad. And I would like to request everyone to, pwede ka maka-form, di kayo mag-groupie lang ko sa akin na cellphone. I-post ko muna sa akin na Facebook account. Guys, Groovy! okay, picture ka na, Ana, picture. Again, congratulations to all the winners! Until next time naman, no? Nag-tournament at kabay pa, mangin mo dako pagig ang ining event. So, sa dason, basta kung pili na kita mag-vendor, di ba? Okay, thank you so much again sa ating sponsor for making this event possible, Buildex Construction Services, Sir Alex Bilonyo. Palakpakan natin si Sir Alex. And we recommend guys, palakpakan natin Kagawad Gamay Bilonyo. Agaliaga rather. Palakpakan natin si Kagawad. And thank you so much, Manang Gea Bilonyo. Thank you so much again to Sir Alex and Nangaya for having me as your host. It's an honor to be here to be part of this event. Kaya sa namin ganyan ang mga event yan. Nag-support din sa mga kabataan. Pag inalikaw sila sa mga malain na mga influensya. Thank you so much. I hope na dako mga events. Pag-huwag syempre with the help, with the sponsor of Buildex Construction Services. Again, thank you so much for having me here. Thank you so much, Buildex. Good night, everybody, and stay safe. Oh. Thank you, thank you. Oh, pwede kita lang.